nshitashonse lesa alinga okulumbanya nshitashonse lesa alinga okuchinjikwa bantu nileso wa mshiro kanilesa utachinja bantu alitweba muli Malachi chapter 3 verse 6 ukweba the Lord I change not nene bolesa ne uchinja lesa tachinja uchinja umuntu kutyabe filelo mailo abefi na ene wine kutina alaya ukese senda mailo ndalama mailo nachinja chikwete nimbira mpya ninkwata pamula ndwa kweba tina kumbwa ko fimo nachinja kaisho umuntu alachinja umuntu chibumbwa kabumba abafye umo uyoli leso wa mushiro lesa tachinja nshitashonse lesa alingo kumumbanya nshitashonse lesa musuma kali nshitashonse lesa alinga okumwimbira okumupepa n'okumushinshimuna kanshi na palino nshita ero tuleyamba okukwatako okusambira ekisambiriro kimwe kikankala ekyo nnefu abantu bakwalesa bakwate mwakashita okubala kwata kakashita basende bwino ukwikira kofye na mve panshi ukumfwa kuchebo chakwalesa ndekabira amatu yenu mweba mwina mweba lengumfwa konso ko mwinga ngumfuira sengeni kwa kashito kumfwa ofolesa lefo kulanda katika mweo wenu we mwina pakuti ukumanene video ukumanene ya mashiwi ni shilesa pali chimo kochwa lefo aya ukukwewa wila wakita subscribe wawule tamba pa YouTube wila wakita na share kuleka abantu bonse bomfweko ilani twilashita fe share ifya chalo twilashita fe share ifya pano isambeli ya chalo ifya kwachiwa lekeni tuchite share ichebo ichakwalesa kanshi kuli we munina owa senda kakashita yaba ipalo ngefye tubelenga jonsero tuleyamba muli John chapter 13 napa kubelenga pa 17 yali tyo kwebati kuli we munina wawa mfaya mashiwi nga ule yachita lipalo ero nomba kuli ota ule yachita kanshi litipo na umfwa ero wakano kuchita litipo kanshi pali ino nchita nomba twalaye bokwebati nga tulombele somwi atutungulule tumone fintu twalaye ndo mpashuwi no tusuminishe twende gumutende no bwanshiko bwako nga tutashemkwa imwe mwe babako imwe mwe baliko imwe kaidi mwe wakabako myano myaya ishinali enu lya mushiro muneni pali ino yishita mwatupela kwa kashitaka kumfa kuchebo chini tuisule nyama tui ayakumfa andeno fomulefo okulanda kuntanshi Yesu ifyalalenga imibereshi Yesu shibesha kuchinja ifyalalenga okwebati tuishibire ifingi fyabukulu wenu kaitu pala nekuntanisha chipuna chenu palena bonsa bale umfwa kuleka tube champamo mumpashi kaitu champamo mumbira yenu pantu imbira yenu taifulunganya imbira yenu tapawe chimfulunganyo kansha pali chimfulunganyo nishita pali imbira yenu mwenye mfumu taifulunganya kaita akafulunganye po muntu kanshi twalomba na ine wine mbomfye nifye ngya chibombelo landeni shumulefo okulanda na ine ndandi nimina pweshwili lyonse ilyo mulefo okulanda firo okulanda nikabano mulanda penyama kaya kulanda ishu lyonse mulefo okulanda mwefu nimwishina ilya kwa Yesu Kristo lekenuwe na baifwe paka nokutuisha amen. Twatasha ngefyo twachesho okulanda pakwamba ngeshu lyonse tubelenga ile mbolo twatemwa ndemona abankonka bwino bahishiba lebo mfya King James Version Bible isuma kai Bible yabako yo inga tulungika bwino sana Bible tawayi katako kanshi kubankonka bwino ndemona bala muna lyonsenga ndeyamba na temwafyo kwamba nele mbolimo lile mbo linkoselesha kai lile mbo linkoselesha kona bamunina ile mbo isanga muri John chapter 13 verse 17 if ye know these things up aye if ye do them King James yalando kwebati ngana mwishwe fifintu insansa shibe na imwenga mulefu chita if ye know these things up aye if ye do them ngana mwishwe fifintu bamunina umfweni choshani insansa nga mulefu chita
nombaga mwagule book ya King James ero mwana NKJV mwabelenga apapa li up babika blessed are you mule umfwa kanshi insansa li palo ero epalo ni insansa efi yanga mwabelenga malembo ya tiro kwebati we walubembu ukalati walila fyo kuba mu Bulanda twakubepo wansansa we munina nga olefo kuba insansa fuma mu lubembu ififinto fo wala ishibelelo iwe ambo kufichita pa kutuwikale n'ensansa nga olefu okwebati wikale n'obulanda wilafu kitapantu ekipingo kyatwebwa okwebati nga namufishiba n'ensansa kani shikuliwe bwa ufishibero tawulefu kita nishi tewakala kwate ensansa mulu bali mumbi tewakala kwate epali kani shikulefu kita n'ensansa kali lipali twatotela mkwana efidanayo James atweba chapter 122 kwebati ilembo yabirako kulichita beni bakachita belembo ngata muri bakachita belembo murayitumpika mwale kanshi umuntu ngachakweba chamfere mbofo lidera nda Bible ero nomba tale konko fo Bible ilela ndeli lishwili akwalesa ili munina lishwili akwalesa eshwi oli batupela ukweba tinga twabelenga twamfofi ntwalefo ukweba tuchite nomba twebati ili shwi ngatwali umfwa tweba akachita bali shwi nomba ngata tuli bakachita bali shwi ate tuletumpika ena tatuletumpika abanenzu tuletumpika fwebe shishibe winga temo kulayitumpika omwine ekapano esambeli acha twatashi kwa bulo kuposa akashita twalana ekisambiriro gwino ekisambiriro twalana chena ndekabila nsenda abantu gwino ero ekisambiriro twala sambiriro twalaisha ko kwikata ko pabumi ero tweshe ko kwikata na pali probation ubumi na pali probation health and probation ukwisalika kwa chibi chaluse ero kaili n'obumi ate mu obumi n'okwisalika kwa chibi chaluse close of probation and health efo twalaisha okulanshanya twalaisha okusendana gwino n'omupashi wa mushiro wala tutungulula twatotera umfwe bamunino ama probation nalaisha okulondolola yaba mumpetwa ishifo na shimpetwe shifo ama probation yabamo kwaba probation ya individual umuntu fie parwakwe achilino omweo lilaline ale mwana kwati alenda kanshi ichibi chabuse chaitashani chali isalika ero futi kwaba no muntu lija afwa bantu yena yalishi kwano muntu yonse na mutapepa kuti aishiba kokwe bati muntu ngafwa ngachakwe bati ali mfire mbira ero nomba ipulula nomba liyafwa na ngwapukerera lero embira ero nomba wafwa lero iwe nishi chaisalika echibinga chakwe bati tawalombera obwere na mtu wapukerera embira nangu watawaindele mumbira kanshi kuli owala mfwembira usende polubali kuli owala mfwembira umunepo kokwe bati wachitapu chimo nga wayumfwa munina nje kukoseresha okutwalira okwikala mumbira panjwero wala panga fe mistake okufuma mumbira yakwalesa ili present truth nishiwe wachitashani waloba waonaika pantu tawishiwa ushikuwala afwa nga wafwa Yesu Kristu tauli na Yesu Kristu tawakese tutubuka Yesu Kristu wakatutubusha abo abakesa asengwa na ena nyabo wakakwate kalekita yakwe ewa kesa tutubuka na Yesu Kristu obwa kesa ideshi ukayibako mfa kuishi yakwe bali no kwisa na ena nyabo abakafuira muri ena kanshwe munina umuntu ngafwerero ero nomba talombero gwerero pafinto fwale chita nangu tasendele mbira nangu tapokelele mbira nangu fye tapali ochwa chitire palubali lwa kwa Yesu chili chonse ngafwa nishi afira mumfimfi chaisalika pantu abafwa nishi bafwa taka kwataka shitaka kubuka na futi ukankulombo gwero nangu kupepa nonkwebo okulira kulire sati mbeleleni nduse takwaba iwe mbira yakwe bati kukaba kwa abantu kubuka na kabiri ero bakambo kulombo gwerero nimbira iyafi takwabe yo mbira ero kwaba na close of probation umuntu alepokelele mbira ibifine chebo chaisa ichichebo nga chaisa ni right pantu nga twabelenga samzi atweba to word is the path to my foot ofo yatweba ukokwe bati ichebo chenu ni nyali kumakasa yandi kaidi lubuto munshira omonjenda
noko yatweru so omuntu kyebo nga kyayisa lubuto nomba omuntu nga kyayisa ekyebo erwakaana nishakaana olubuto nomba omuntu nga kaana olubuto nishikwenda nivi nomba obusuma taiya ile yafe parapeni yaisa elo nombe mbira ya nimfinfi yaisa parapeni wapokerera nimfinfi yaisa isa panono nimfinfi ichebo chaise lero munina mona ukunobwalwa kuli ole nwafye munina uchende bufi yotarefu mona munina uchende bubi tarefu okuleka imbira ileya sala pela kashita kesa ebati munina imbira atashani yaumfuika tarefu okwenderamu nama examples natukwata Yudas Iscariot ali pamwe na Yesu ale umfwembira ale na Yesu yaishire fike ishite chibi chakwa Yudas Iscariot chali saniki ngaso yufumu kinso yachitireshan na yena alifikire chibi chali salike but umuntu alino omwewo amweba Samuel prophet kasema wakwalesa ukweba ati so wakana okumfuira lesa na lesa nafunye obufumu paliwe naperako abina mpalamano bobe bena mpalamano banobe ufumu na bufuma paliwe nishi bantu so bali mutumine kuli leso kya mukubomba umulimo so afiro kubomba folesa amwebere chibi cyaruse cya Isaka Antivian babena Noah ibumba lya kwa Noah lishimikire mbira ashimikire mbira 120 years abantu tabamfuire ishitayishirefika ichibi cyali salike abantu babaperako na 7 days epalikwala abanangu babiri nangu batatu takwali nishi chibi na shitashani na chisalika takuli chibi munino pota chiraisalika lesa achiri alelera abantu achiri alekuita achiri alekufwaya Yesu Kristu aliumwa mushiro alekukabira alenkabira okwebati tusendepo akashitanangu sendepo akashitaka kubanangwe tumone fintu twalaenda nomba achiri alepapata iwena wikala tondoro ninji kala tondoro shifo kusenda polbali ichibi chala Isaika waba nomba na kubantu abayishwe chine ababantu abayishwe fu prophecy yenda ababantu abayishwe fu bukero bwaba abantu abayishwe fu lesa atantika abandela ndako iba Seventh Day Adventist Church SDA abayishwe chine complete elo nomba ababantu bayishwe chine nombe chichine chobayishiba elo bakanu kwendela ulubala isabachide sign sandero na ngulu ya laisa ibe active sandero na ngulu ya laisa ikose sandero inshita yako ipekanya bana ndati ikachepa takwa kabenshita yako ipekanya munino kashitashana we 7th day washwe chine we 7th day we ulina muchinka kuleyeramu iyo inshita yapango usalo ukubana Yesu Kristu nokwenda na Yesu Kristu nokumwombela ukulashita evangelism door to door kulashimikirembira ukisha fintu wala ya nino inishite yakutapa kumilire ya lipa ya koera waliumfa we 7th day imilire ya koera yonse ya lipa taulingiro kwa mpana na imilire ya lipa uchiri we 7th day lero ngumba ule yenkoko ule yenama ule yamasani ule yamani ule yebya koera ama myuki ama drinks ama mwalwa ule yinsha mbiri mwobe we 7th day nga twaberenga ama books ya usesemo yake okwebati natufika banshita eyo muntu onse alingiro kuba medical missionary natufika banshita eyo muntu onse oleitwati 7th Day Adventist ni minister wakufunda talingire kukwimina na kuntanshi mukulyanga chakobati alikwatamu mumilire yako ele alipa talingire nokwimina kuntanshi nomba we 7th day nokuberenga amalembo nderanda uleberenga ero weta ule focus enda mwangwani inshitanga ya isa ero baisaba active sandero yakosa munina tawake munina akashita nshikapwa ichibi cyaruse inshi cyabafye close cyayisaka ababerenga kuno wino balando ko kwebati
nga kyaisalike kibi kyalusenga bakita active yabasandero kachakesarike pajapene nomba inshita yakuipekanya takwakabe pantu wali mfuire kalembira wali shibe nomba kwe batwamba okuipekanya time it will be too much short ike pipa ikabe inono munina ni chapo kwa bana close general close of probation nombe ya chalo chonse abakunse elo nomba latalen nga yapo lina pabanda bakwalesa loud cry abantu nomba kwabo kubirembira ya pamaka loud cry imbire isangwa muri Revelation chapter 18 verse 4 ya kuita abantu kwa bati fumenimo munubembu fumenimo mufyakoera fumenimo mfolire yabipa fumenimo muri Babylon alifurungana kai Babylon aliwaka Babylon daishiba no kusunga mafunja kwa lesa inimbira ikalirwa kucharo the angel's message kai pamaka malaika wachitatukuliwa pamaka ukweba abantu kwebati wonso wadapokelelako ululembo lwa kisango alina eno kupokelera ukalirwa kwa lesa yimbiriro yalabirwa yimbira nga yabirwa kulinshita ero abantu bonse lesaka muno kwebati imbire itakuli utakalanda tinshumfuire kayisha mfuire inshita ino kwisaisarika nina nga yaisalika Mark chapter 3 verse 4 ya Mika sorry yatoboko kwebati kabiri mukapepana mapepo shako mfwe that time it will be too late my brother that time it will be too late my sister inshita ninshi yaisalika kanshi nino ile inshita we munina we ule mfwe chebo nino ile inshita we munina bantu wa mfwe keranda tinsha mfwire ukishere mtu achiberenga yachirando koko kwebati ngalamwishwe vivintu mulevichita nishimwa abapalwa ngalamwishwe vintu ifi mulevichita nishi imwe mwalishuka kairi imwe mkesa sendwa na Yesu Kristu pantu mwalishuka kairi mwalipalwa twatasha tuleya bwino na londorola pama probation mumpetwa ishirifo abachirankonka bwino na londorola mumpetwa ishirifo kutina eshako munzuminishe okuberengako n'amakotation ya mu elashinkisha fintu nachiralandapo na mfintu twachiralandapo umfweni ofo twalalanda ofo ndelanda alaya efyo nachiranda kuli kini so vesti yokonshita ya kuli kini so nalabelenga ile mbelo ilisangwa muri Exodus chapter 4 in short nalabula ilyashi ilyabapali Egypt ifyatitike kuli Farao n'abantu ba Egypt amasoja ba nga twabelenga Exodus chapter 4 21 Exodus chapter 9 12 Exodus 10 20 na 27 11 10 14 verse 4 8 na 17 nga twabelenga amalembero abantu balanda ati uwakosesha omutima wakwa Farao nilesa yo Farao aikosesha efyo omutima pamulani gwakukana ichebo na pamulani gwakukana embira the more lekana embira the more infimfire isa the more omutima olekosako the more uleko ilekalira mumfwe nga twabelenga amapassage nomba mumfu ofo yalanda nga twabelenga amapassage umfwe debelenga mumfwe the above passages suggest that God hardens Pharaoh's heart but this is not true because other passages suggest also that it was Pharaoh that hardens his own heart. Ayama passage twabelenga yalanda okwebatilesa akosesha omutima gwa Pharaoh yo ifite fishinka bantu amonga twabelenga yalanda okwebati Pharaoh ali kosesha omwina omutima. In fact, the Eastern nations who knew about the incident confirmed this as well as we shall see below. For example, torapelamo example nga twachituye kuba kuchalo bali sumine nefi nga twabelenga Exodus chapter 9 verse 12 and the Lord hardened the heart of Pharaoh and he hearkened not unto them as the Lord had spoken unto Moses. Tawo mfuile Farao ofo le salande ku Moses. Moses ali musha wakwalesa Farao tawo mfuile. Twabelenga Exodus chapter 7:22 and the magicians of Egypt did so with their
in accoutrements, and Pharaoh's heart he hearkened unto them as the Lord had said. The more tawula mfweche chakwalesa, the more infilesa, the more mutimolesha. Munina pokea chebo chakwalesa po mutima witawula kosa. Exodus chapter 8 verse 15-19. But when Pharaoh saw that there was dispute, he hardened his heart. Mwamvu. Nijamona kukwatipya bako bwino apapata kuli Moses mona nomba nada umfwa Moses mona nomba fnyapo ichikungunge toileta fnyapo toileta na papata nala umfwa nala balekera kwa bana baiza fiyamona ko fyatifa kwatyatala ero Moses ba Pharaoh bena bamona fija futu mutima bakosha and I cannot unto them as the Lord had said. The magician said unto Pharaoh, abana magicians bale mweba Pharaoh umfwe, this is the finger of God. And Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them as the Lord had said. Now the magicians bamweba, sorcerers indo shamwebo kwebati Pharaoh ukubomba kwakwalesa. But Pharaoh alikeno kumfwa munina ichebo chakwalesa chileo tamwa ishibati na satana ale ishiba makaya kwalesa tama kaya kwalesa tamwa mwene pali Nebukadnezar aposa the 3 Hebrew boys mumuliro wa number 4 aisa hamonekera ushene Nebukadnezar dai ishibati usheta twachiposa abantu watatungo wa number 4 afu makuisa ale monika ngomwana wa kwalesa chale ngero tamu napo mwana wa kwalesa ishibesha Nebukadnezar na baba magician baishibo kwebati uyu ukukubomba kwa kwalesa but Pharaoh afiro kumfwa. Satana alishwa makaya kwalesa tete yakwangala. Satana alishwa makaya kwalesa kwebati te yakupene nako yo. Amakaya kwalesa nga yati ya bombe tabomba bwino munina. Kansho chobatu ipusha na kweshe. Ives na litemwa sana. Ipushwe yaba mu Revelation chapter 6 usheni bana ni bakebina kukalibwa kwalesa. Lesa ngaka lipa munina takuyungemina. Ino ine ishtale soko tarakola taraisalechi. Ngaisalechi bitawula umfwa. Chabula. Nombe pona umfwa. Au lesa taisalechi biyotawula umfwa. Alelolera uko umfwe fine wa umfwa senda mulwani. Lesa lepa pati. Mumfwe. Tuletu waliliro kupele. Yefwa Mungu mfwe bwino. Philistines also confirmed this fact. Nama Philistines bali to confirm jichinga. Ngakabele no 1 Samuel chapter 6 verse 6. Umfwe nikulando fukala ndani. Wherefore then do ye harden your hearts. Elijo muyikoshe mitima shenu as the Egyptians and the Pharaoh hardened their hearts. Ngevyo ama Egyptians na Pharaoh bakoseshe mitima shabo. Ama Philistines na bena bachita confirm ichishingo kwebati Pharaoh ayikoseshe ifyo mutima nama Egyptians bayikoseshe ifyo mutima. Munina lesala kabiro kwebati wa mfwange ifyo alanda muri John chapter 3 verse 16 kweba lesa ateminwe sonde echo atumino mwana wakwe umompo ukuleka onzo wala mfwimbira ekonaika lelo akakwata omwe wa wewe mwine kulekosesha ifyo mutima nebo ne mwine pantu chao chakwalesa nga cha mfuika taule chipokelera nishule pokelere mfimfinga taule chipokelera opposite yakukano lubuta nishule sumine mfi kanshe fatwa umfwe nukulanda kwa mama white nga twabelenga muri why November 30 1893 paragraph 4 na 5 alanda shan. When light comes to the soul through God's appointed agencies and it is not received and acted upon, there is manifest a contempt of God. Mula umfokulani lubutunga lwafuma kuntanisha kwalesa elo lwaisa ukupitira muboleso omwina atumana mufoleso omwina abomfya and it is not received and acted upon elo taupokelele n'okukitapo ekiri kyonse, there is manifest a contempt of God and stubborn resistance increase as additional light comes to convince of error. Kanshu muntu bustaboni bulebela konomba pantu lubu totally rufwaya and manifest truth
The case of Pharaoh stands forth in the Bible history to warn men of the ground that he too is sent himself in stubborn resistance against the message and warnings God sent. Mwine Pharaoh wayibikire mu position yakuba stubborn. Ibi yakwalesa yalisi musheta mulemo nafyo okweba ati nga twakitubelenga kwino story yakwa Pharaoh mwibuku yakufuma Egypt nani Exodus. Musheta twashiningishavi pantu Dija Moses ati Pharaoh na papata lekera kwa bana ba Israel. Pharaoh waka again bampapata Pharaoh waka again bampapata Pharaoh waka. Ibi yakwalesa ile papata munina ile papata omuntu. Ibi yakwalesa ile papata omuntu. Ile papata omuntu. Ile papata omuntu. Para bokolesa afika nomba aleko kupapata ekintu kya Israel. Pharaoh batu alipofyo kumupapata. Batu alipofyo kumupapata. Batu alipofyo kumupapata. Nomba lila bapapata toki finkunga fyalambo kupona. Lila fyambo kupone finkunga bamulanga kwe chinkunga chimo apapata. Usheta mlemuna ati nimbila alesa umfwa. Okay Pharaoh wa umfwa. Na afunya kwe chinkunga chalambo wani. Again chamba tu chaisa. Ila lesa lefunyapo efinkunka ni sign ya kulanga lesa alikwata moluse. Is a long suffering God. Alikwata moluse lesa. Ulukalamba utekyusanga omuntu uli wonse. Oto alefwana chena chako bati Pharaoh apusuke. Lesa mwamona talefwaya fyabantu ibumba limoli pusuke alefu ekyalo kyonse kipusuke. Kanshino okuya lesa okuya mukusenda abana bakwe mu Egypt. Intention yakwalesa tayari yakusenda abantu mu Egypt abana ba Israel. Yo intention yakwe bati onso wala umfwela ndwe chibe ni Pharaoh chibe ni nani onse kutyakwata mweposiro. Bantu amwene mu Egypt kwe bati mulube mbu muli imilire yabipa muli mpepere yabipa lesa muna chinsifunye mu abana bandi mpepere yabipa chimfunye mu abana bandi imilire yabipa chimfunye mu abana bandi naba bakwati okupepa kwino pakati kabo takulipo bali kufyana sabate ya mushiro nomba bapepote nomba lesa yebo kwe batafunye nina lesa alefo okufunya mu lubembu akiri alepa apata alefo okufunya mu Egypt lepibula ko lubembu Egypt lubembu tuli mwelelo mipepere ya turubi tuli mwelelo mipepere ya Friday tuli mwelelo o Friday tatwa ishima no kuishiboko yafuma mipepele ya Sunday tuli mwelero le salando kwe bati ibukusho bushukubu alenga 7 naye waipangira bushukubu obi bushori muntu nshwe inga ipangira bushukubu obi niwele sana yo kuipangira bushukubu obi le salanda mushiku 7 ishuku mutanda mulebomba lero walenga 7 ubushiku ubwaibela bushuku bwa mushiro ufuna kubelenga kwa nani? Kwa Genesis chapter 1. Lesa lebumba efintu. Iyale bumba lesa efintu. Twabelenga Genesis chapter 1 verse 1. Ati yatwebo kokwe bati. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heaven and the earth. Mukutendeka lesa bumbiro mulu nesonde. Ifile tulangero bango kulondro fule lesa bumbire fyonse. Rombo basamba patu ukokwe bati. Thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. If you have mundu na vyonse vya Islamu vyapwishishiwemo. And on the 7th day, God ended his work which he had made. God na babushikubwa alenga 7 lesa. Alekele okubomba atushishe. God ended apwisha imirimo shako shonso shwale balesa no bomba no manga kumfwe ofolesa bombere pasabata finshi pa 7 kushikuwa lenga 7 twala sangale sali bombere no bakumfwe fisha bombere balanda and he rested on the 7th day from all his work which he had made. Twasanga tu bomba kwa lesa okwa bombere ali tushishi nomba mulina question ngashako balesa ali tushi pa Saturday kushikuwa lenga 7 question ushelesa alala ali alala ushelesa ala pia bola ali amtia bola ushelesa ala tamba mafyumu ali amtamba fyumu ushelesa ali ashimika maji ashali afumushimika afya maji asho kupatira kantunze leso fa ile mkuchita ipushe question ngali lele na wewe ni pasa bata kabio fima lene blanket uche
uyo vimba nolale ne blanket ulale nomba tumfofo achitire pasa batomwe tentu berende and God blessed the seventh day kalilesa apata balanja atilesa abala ubushuku bwalenga 2 3 balanda kubwalenga 7 no twache tulemba Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday munina iwoni shifye taukwete mano kulanda ati nshaishiwo bushuku fyo fitala fye nshaishiwo bushuku bulenga 7 fyo fitala fye chibande chiri muliwe isho lingulu ishi muliwe kwa omuntu utaishiwo bushuku bwalenga 7 pano sambeli ya chalo mona ngakwa chituye kuli katolika muntu waishiwo buno bwino wakwatana kalende ituntulu nishi katolika asefeshat Good Friday alishibati pa Friday Yesu Kristu epwachitirishan epwalekelo mweyo Yesu Kristu ichalo abumba muli 6 days uwa 7 atushi kaisho lulwini alefo kubwesha omuntu aisa ponesa mbeli achalo nkufiro omuntu iyale aisa mkubwesha omuntu na yena abomba mulimo wakwe wonse pa Friday apwisha achitanani kale afwa pa Saturday achitashani atushi mamona lesa taruba Trafina ambire ku Genesis abomba muri 6 days ero kwa 7 atushi na papene abwesha uyo abomba vyasa vyatulanga nokuturanga ati Yesu afwa pa Friday pa Saturday ali munshishi ali ekushi mama na vyabwela vyanishita vidabemu nishiti ivintu tavidabemu tavidaona ikapo nishtonza vili muli bumushiro Trafina tushomwi na papene pantu alebwesha omuntu alirubire alirire sabo alifumine kuliresa ali ampere nechua ali niene miwako aleza lesa dechinjikale pofi ndeki mwana wandi aya bweromu nalamushita munina walishitwa you are bought with the price walishitwa n'omutengo you are bought with the blood of Jesus munina walishitwa n'omulopa kwa Yesu Kristo afiro okwikala kuva ati namukusenda omwana wandi alisa mukusenda Yesu ali mfu kirafini abumba 6 days kwa 7 yatusha na papene Yesu Kristo muli umulungu bale muchusha uwa 7 afwa nishi Yesu Kristo afireko pa Wednesday ngali tushe pa Friday nishi fyaka nga pa Thursday ngali munshinshi fyaka okay nishi tafireko Yesu pa Sunday pa Monday ali munshinshi fyaka nishi Yesu Kristo tafireko pa chitatu pa Thursday pa Friday ali munshinshi fyaka Yesu aisafa pa Friday opwa pushe fyonse 6 days kubomba uwa 6 apusho wa 7 afira mirangati na alitushishe atusha Yesu atusha uwa 7 abuka pantu kushku kwanta nshubwa kubomba umulimo ochola bakatolika basefesha Easter Sunday wali bakatolika basefesha Easter Sunday ulela nde chalo chonse chali ruba chilese pisha Sunday Easter Sunday atukushukubwa tukepo Yesu ushefo balemba muchipingo kokwe batukushukubwa tu obwa tukilepo obwa shiwepo obwa bukilepo wakupepa tabalemba pwecho nshamuna pofo balemba muchipingo namfe pamo tababo po balembe vyo muchipingo ubushukubu lyabukire bulepili bulati Yesu kwambe milimo amba ni milimo yakwe Yes, ati no bushuku ubwandi bushuku bwalenga 7 ubwanta ubwakupudikisha fyonse so ubwakupudikisha fyonse 7 completeness 7 yali isula muno mushiro yali isula muno mpashwa mushiro echo ipilibula completeness kupudikisha kwa fini Satana bantu atire nkatumpike chifuna chandi na ine nkachida na ine wino wa mushiro na ine nkababa munu Mwamoni, no lwaisa panosa mbeli ya chalo bantu tete aitu mpika pache pamuru aisa ine pamuru vyaka aisa nga panji nongo lwaisa nga panji tete nyare imuna tikuti na pamuru uyo aisa na panosa mbeli ya chalo na ina ule ushuku wako guantaji kwa sani maona, ena mwana kwa chile kuwamia no mbauni ungu mfukisha onse mwiwa pepa pasandi shirelanda ati pepa satani kulia watabaji bantu yatwe ba James 4:17 ati kuli wewe waishiba ero taule chite chituntulu lube
so nga nawe ishibati sabata yakwalesa ya mushiro Saturday ero taule ekyo munina nishikine kino pepa Satani no mbanga chako atawaishiba ekyo twakiberangira palya kwamba at if you know these things and you do them, happy are you, blessed are you. Nombe fwafishiba munina ero nomba wikalire mumvivi ero pululefye alembero Genesis mukutendeka paka no pusha Bible tapabo pobala ndapo kupepapa Sunday na pa Tuesday Bible yashinchi munafyo kushukubwa lenga 7 ebo yala ndafye bwa mushiro ero futi kabiri umwine eko lwamba futi uyo nabo bafunda bika ebo Bible yonse yalemberwe n'abantu obule sale bonfyo munyo kutamukwashwa mushiro lero kumafunde 10 kuboko kwa leso kwalembere I can't trust anyone. I am afunde and but a collector and lesa collector yakwe kanofe yaba muliwe ashita transfer no matter kuli wa umfikisha collector yakwalesa etwabira collector yandi tamwayi umfikisha tapali winga bula collector yandi ero nkambo kuirondorola lekeni ne mwine ndande collector yandi mwine wa irondorola collector yakwelesa amafunde tenyamba Moses alembedi number 2 number 3 number 4 number pakapusha number 10 collector yandi inelesa nshisa kuchende inelesa nshipepa tulubi nishikuiru fyo mwine kailinga pepo tulubi inelesa nshtukana inelesa nshifwa bamukabene inelesa nshitefu ero mune mafunde number 1 to 4 kwa mpano gwesu ifwena lesa ero mafunde 5 to 10 kwa mpano gwesu ifwena omuntu echo bapurikishanga twabelenga muri Mateo chapter 19 yala ndati temwa munobe jefye waite mukaite mwana lesa mafunde yakona yangu yakona abiri kaisha mafunde yaba pakutemwa gatwabelenga muri Luka chapter 4 yana ala ndoko kwe bati ale mwipusha loye ero atidati kushamubelenga shani mufyale mbwa temwa munobe na mutima wabe wonse na mano yobe wonse ero temwana lesa na mano yobe wonse no mutima wabe wonse temwa munobe ngefye waitemwa kaitemwa lesa na mano yobe wonse no mutima wabe wonse amafundi akona pani waitemwa munobe tetu mfwaira baka waitemwa munobe tetu mwibire ero futi waitemwa lesa wala mfofo lesa ala ula pepotu ule kushokushkwesa bata wala mbo kwibukisha kaishi ukwibukushokushkwesa bata chilanga kabumba ukukutwala kuli leso wa bumbiro mulune sonde nga waibukushokushkwesa bata nshire kulanga chinenge bipaleso wa bumbire panto apabate uko bati lesa afwisha ero nomba atusha so watushishe uibu umwine obushikuwesa batanilesa ero mumfwenda bapelera kupe and God blessed verse 3 and God blessed the seventh day and sanctified it mayoe ngatwama dictionary iwe tya sanctified balanda kungule ekintu kuchibika ko pambali for special use mama na isabata bali bikire pambali kwe bati mule kibonja munshira kwe yaibela munina impela ili mupepi isonde lili mukupweni ichibi chalo se chala esalika impela yala umina fepa fintu fibili Sunday na Saturday uburubu kalambo bwambire ku muntu wali sapame sambili ya chalo ububulwi lesa alefo kumpepa mchina mchina Satana na ena na kwata abantu bakwe nabemo nabapanga ama doctrines yabu nabapanga ifintu vyalekanalekana vyakurofya abantu noma Satana na ena alikwata amasambilisho yabo echo lesa twebiro kweba muri Revelation chapter 18 verse 4 kwati fumeni mu masambilo ya kwa Satana fumeni mo mufilonganimo vyakwachiwa kuli filongano vyakwachiwa muni kanshepo wa umfwa senda polwani epo wa umfwa chitapo chimo kuli filongano vyakwachiwa lesa achita sanctified isabata nomba nisha achita sanctified umfweni because that in it he had rested from all his work which he
which God created and made. Lesa nipa mulandu wakwe bati antusha ku mirimo yakwe yonse. Ikinomba ky'abanyime mwoyo kibukisho ekyakwibukisha ati lesa nalikumbira ekikyalo muri 6 days era bwa 7 nalitusha munino okupepa obushuku bwa Saturday okupepa kubwibukisha era tekubwibukisha ateyo kubwibukisha muli bumushiro mumfweno fo yaranda Exodus kumwibukisha muli bumushiro matontonkanyo yobe afiri abaya bamushiro mufyolebya mufyolefuala mufyolelanda kubo wa mushiro tekwibukisha fyati wabukisha kuwibukisha mumusho pantuleso mwine wa mushiro ero kaliro kwibukisha ushukwesa bata kyakusonderela kulelese omwine wa gumbire inshurela ndati welese we wa gumbire chalo 6 days kwa 7 watusha na kwibukisha umfweni ofo yaranda Exodus chapter 20 verse 8 umfweni ofo yaranda remember the Sabbath day to keep it holy. Why the Sabbath part remember alishibatu umuntu akalaba abantu balira bokwibukisha obushukwe Sabata abantu balira bokwibukisha obushukwa mushiro bali pangira bokushukwa yabo kamwamona mu Zambia twalipangira na pa 18 October twebachitwa mu pa 18 October turefu mafe kujya mabalo mwe bacha mu kupepa murefu mafe kujya kumana mwe bacha mu kupepa murefu mafe kujya ma politics mwe bacha mu kupepa fikansa fyachana walimona kokolesa bamupepa ababola bamizishanya abashanyisha abantu mu mapa bamizishanya abemba gospel abapepa pa Sunday abapepa pa Friday abapepa pa Saturday kaili ni one Zambia one nation chili bwino ni one Zambia one nation nombero mwangu kumana muri abapepe fine ero mumba mwangu kupepa futi mwafuma kulya tachetekera tinga mwangu kumana bonse mweba pusene mpepele mwana kwate ekintu kimukali mwana kwatalesa mumwe kwenjera mu kintu kimwe nomba mulefuma kulya ageni mwangu yu inembe papa Friday inembe papa Saturday inene wabwalo na mkumu wako inene wafwaka na mkupepa inene wimba gospel na mkuimba gospel inene uchitefi na mkuchita kwefi muri kumushiromo tamuli yao tamuli nishitamuli kumushiromo abo cheche tekela bonse nga chako bati mwaku manakai one Zambia one nation no pepa kufira kwa bakunga kumu no kwatalesa unga kumu nomba tatwa kwatalesa umo inenda kana takwa abantu ape papa Sunday ape papa Friday Saturday tatwa kwatalesa umo fyabu complete takwa kwatalesa umo bale sabengi otwala ndiranga twabelenga apapa Exodus chapter 20 kuwera pa 1 lesalira ndati the Lord I am the Lord thou God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Umfwepa 3. Thou shalt have no other gods before me. Meaning, kwali batulesa, kwali babalesa bambi. Balesa bengi munina. Twalaisho shanti balesa bengi. Yope pa kujoba witness, yope pa kupente, yope pa kulivi. Elonga na ewa chitukumani tupepe. Ine nebo 70 day. Tufukami atiwe feta tufukami. Bantenga na kumana na bena tukoseleshani Bible study. Na mtu afika panganda tufukami tupepe. Iyo ifota tupepa. Pepe nyata tupepa papa public. Na likuwa jaba na ndi bandawa kana sana mpepa papa public. Bambi na bena bakana finu tufukami. Bambi na bena mwa tuba tuchitevi atifota tuchitevi. Wai mwapusa na wish ni mungo. Ero nomba mwapusa no yukupepe Fiaka, nishimini, filafine mule pepa na mkwatana lesa wenu. Filafine mule pepa na mkwatana lesa wenu. Tuyo kuchechi pa Saturday chifotu ya pasandi. Tuyo kuchechi pa shani fotu ya pa Friday. Uishi umo. Hao fiaka na bamunini. Fiaka. Lesa uwa umbiro mune sonda atuwe bati nga tuwe ukisho ushiku walenga 7. Nechipingo na chikwe bati ubushiku walenga 7. Ushiku kulelanda pa Saturday. Muilava na Satana ati alafu kupepa. Na Satana alafu kupepa. Wacho wafumine kumulu nicho akumbilo kupepwa. Amuna lesa wale mushinshina. Amuna lesa wale mpepa. Atiwa na ene wini wakambo kupepa.
no lwaisa pachalo ochwa mwenina mbwano chwa tontongenyi ukona ulami pepele ochwa ishira kuli ba Eva chilonganino umwana kashimbai kuchipibule chilonganino na mbwano kona ule chilonganino chipibule shukona ule chilonganino kona ule pepele ukwebati na ena kwate kwa bakumpepa ochwa ile kuli ba Eva umwana kashimbai kuponso kubali umwana kashimbai kuchipibule chilonganino nga balanda pyuwa uma chepiro chilonganino chituntuli chakwalesa kwali chilonganino chituntuli chakwalesa no pamo balanda Harod chilonganino chakwachiwa chilonganino cha Babylon kanshi munina kuli filonganino fe fibili pano sambeli acha utababe filonganino fitatu echo kwa bifye na pakwamba kufya abana babiri Kaini and Habel. Kaini Catholicism, Habel Adventism, abana babiri chapa. Uyu munangwe Kaini aipa ya Habel Catholicism nelelo ngatwachitubele in Bible na history ila chita confirm ba Katolika bali pa ya bantu abengi ngatwachitubele ngama history chinde konka nyapona ma lessons mkomfwanji no kulondolola history ya chalo fo ba Katolika bali pa ya bantu Katolika ali pa ya bantu abengi sana mimi nitapenda no kutuleya Katolika ali pa ya bantu abengi Catholicism kanya ipayona Adventism vanto bakutofuka no konkefundi ya kwalesa no kutofole salela ofole salela Adventism kanshi we munina tontonganya ushori kuri Catholicism olo uri kuri Adventism afilongano finga fibili fyonse mapende ba United vyaisa fimukona ula hoda nisa dana wa fire tokufunganya fye imyendele na demo kufunganya fye mikande kuleka abantu kwa jefi tontonga mfya kusana nina nganyo Protestantism wala ina pachinge cha kwalesa wala chita protest ichitu chili chishinga Protestantism achita protest ichitu chili chishinga kai right echo achita protest umuntu ulelanda tinene I'm still a Protestantism achita protest ichitu chili right no chichabufi takwa na support kanshi Protestantism tayafa pantu oko tuchilifwe waleta protest kwa batisi wateja mushiro iya chine ya kwalesa difire ya twa ya jaimina difire ya bakono mushiro ya twa lida pantu leso mu wa mushiro kaide sarandati the Lord Matthew chapter 3 verse 6 and that nene sanchi esa tachinji ero tapabo poisa mkopo achi Yesu mtowelenga muri Mateo ati uko kwebati na isa mkufishefu ndeli ya kwalesa ishaisa mkufunyapo na mkurunda na isa mkufikirisha no mali pesa pale ponga twabelenga yonse Bible po tapali opano ngeni po pasani po wasungire sabati bose basamba kwa Yesu wasungire sabati na Yesu mwina asungire sabati na twabelenga Luka ile tubashana kwe bele chapter 4 verse 16 yalanda shan and he came to Nazareth where he had been brought up kaya ishire na Nazareth uko kwa kulile and his custom was he went into synagogue on the Sabbath day and stood up to read mulumfufaranda wibalelanda Yesu Kristo kaya ishire ku Nazareth uko kwa kulile ngevyo mubera wako wali and his custom umuntu mubera wako Yesu Kristo alishwati afu Yesu Kristo kumulu ngale sunga Sunday nombera wakuponosa mbeli ya chalo ngaishi mkusunga Sunday ngale sunga Friday nombera wako ngaishi mkusunga Friday nombo mbera wako kufumana kumulu pantu kumulu kwa besa bade ya mushiro na kono pele pachalo waisa mkusunga isabade ya mushiro echo kanish aye ndela kumanisho kwenda muri mushiro pantu ali kwa mushiro kali uyafidala ngomubela wako kwebati chine nileso daluba era is righteous aishesenda kuhuntunse wesu kuingira mono kutulanga omuntu ofali okwikala no muntu ofamulanga okwikala bamulanga tina kumulu kuntunafuma kwa lesa bata na ine no mubela wanjuna isa pachalo teti nchinje no mkaisha kula bana na bawushi na bela bamukusha kumubela wesa bata echo batwebelati and his custom was he went into the synagogue on the Sabbath day.
mubeera wako Yesu Kristo ofuwali ofuwatero kali n'omubeera omuntu mubeera akula nawe abaana bandifiya ndeeba kusha nga bayisa bakula bafisha ma 20 years nga bankwikala kumbi era bakeesa bati change paper Friday bakeba tafu naifu chala tushupako tupepa pasata chinshi tibantu batatofu batushishi mumubeera wesu bali berera so nomba chatwe bashani nishtabirwa ati Yesu Kristo banyana bene olwakula bamukushira bene mwisa bata na yeye nakulira mwisa bata kei batu banga nokwe bati Yesu Kristo fyonse fya tulangire otwalandira titata nasunga mafunde yonse napwisho atulanga nasunga mafunde yonse apwisho nomba niona nutasunga mafunde takwadi wala Yesu umuntu nga chakweba ati akosha umutima wako ngevyakosesha Farao alina okusanga enfa Farao akosha omutima wako nombaga mwatimumwa Farao ayafu ero nomba ekyalengeri Farao akosha emitima kyinshi tusambirire efyo Farao balekita mu Egypt ekyo twalasanga kyekyalengera akosha emitima. Number 1 ukupepa tulubira ukupepa balesa bami barakosha omutima Farao akosha omutima pamulandi wakupepa tubitundu nga vimbi imirire yabi paira kosha omutima mu Egypt mwali ukulye vintu vyalekanalekana ekyo twasangira okweba ati n'abaana ba Israel luba basenda babafunyamo mu Egypt era babatwala baleya balwendo ekintu kyashupire pali beera ekintu babalireko okushupa kulya Moses watufunya ku Egypt fwe bene twaleya Moses watufunya ku Isa umuntu kulya kulona ule tontonkani kulya nshimuni n'okolya nga wachinja mibeera yobe ituntulu wakwate imbere ituntulu wakwera kuli ddala kyoleesa omwini atufeere Genesis chapter 1 verse 29 umfweni. And God said, behold, I've given you every apple bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of tree, yielding seed to you, it shall be for meat. In King James Version, meat mu Bible ni food, chakulya. Kuli imwe chikaba chakulya, lesa patapere diet, lesa pera diet, yama grains, yama vegetables, yama fruits. Every diet lesa pera. Itwa ifunya kwisi imirire epo yatukira palubeko palyalesa aiva n'okwe bati no niwe namona n'abanga yingira mu kiwato niwe namona okulugala nambalya n'owayingira mu kiwato ilyayisa mu kufuma mu kiwato basanga okwe bati takuli imirire iri yonse bantu kyonse byali mu meishi ero lesa abasumisha kofe paka shitaka n'okwe bati akulya enikwefi efyo baleeryako paka shitekofi akanon ero fo baleya fintu ifyasanguluka not ifyakowe but time came lesa sabalishi. That's why nga twachituye futi mu Exodus chapter 16 umfwe twalabira pa 4 okay twalabalira fye pa 1 ero ntoloke umfwe. And they took their journey from Elim, and all the congregation of children of Israel came unto the wilderness of Sinai, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after their departing out of the land of Egypt. After bafuma mu Egypt, nomba bafika pali injeni, nomba munfu. Verse 2. And all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Bambo kushuba, fish bambo kushuba. Bantu kwali bamuitontonkanya ekyalengera abantu abengi bafuire mu wilderness pamulandi wakweba ati ifyali mutontonkanya yabo fyali fyakowera pamulandi wamirire n'abantu obolesa alayisa asende pano esamberi akyalo bantu balasendamo mu mirire etuntulu balachinja emirire balabosha data ku Genesis munina wendume wenkashi
okubwesha character yakwalesa kubwerera ku Genesis direct. Lesa tweba Genesis chapter 1 verse 26 nga tupange omuntu mu kyalo kyesu. Kubwesha character yakwalesa nga tupange meaning offer tule moneka. Meaning lesa wa mushiro alifana omuntu wa mushiro pakuti bampani. Etwa atwebera namuli Matthew chapter 5:48 be perfect as your Father in heaven is perfect. Menya bafika pongepe shino abo bafika. Echo batwebera namuli Revelation chapter 14 sorry verse 12. Here are the patients abepa yaba mushiro abashpa. And here are the patients of the living God. Here are those who keep the commandments and the faith of Jesus Christ. Epa yaba mushiro bantu ba mushiro obo Yesu Kristo alaisa say. Those who keep what? The commandment and the faith of Jesus Christ. Here are the patients and saints. Here are the saints. Abashipikisha aba mushiro. Ngatwa ya saints nkuimfofo ipiribula the most holy people abantu aba mushiro. Awalaisa asende bantu balaba ba mushiro. Nokubo wa mushiro kubwesha fyomse fituntuli fya ku Genesis fibe paliwe fibe pali. Imirire itunturu, imirandire itunturu, imyendere itunturu, imikalire itunturu. Fyomse fitunturu. Efyarabera mumfwe ndiam kusondwera no. Verse 4. Then said the Lord God unto Moses, behold, I will lay bread from heaven for you, and the people shall go out to gather a certain rate, one for every day. Ati nalaponya mano okufuma ku mulu, nalaponya omukate okufuma ku mulu. Kaina abantu balaya basende a certain rate ifyalinga. Number 1 lesa abeko kwe bati nalaponya ifyalinga. Ifyalinga ofolesa kupero folesa alifwa kupere ifyalinga. Bambika mwasanga bale byobwali baliya so. Mwasanga bale ifyakulya so ifa tulajya tulapusha 20 lamps. Ifa tulajya tulapusha 12 lamps bale tukumuna nokuitukuma. Fonga parifye n'enkoko tutwali akadishaka tebutunturu munina lesala ati nalaponya a certain rate nalaponya ifyalinga nisha laponya ifyalinga umfweni before that I may prove them whether they will walk in my law or no. Number 1 lesa aleponya omukate ili natural. Ero number 2 aleponya omukate owalinga tekoba tinangu waliefi ero nombo wambo okuja kwatika twishi. Ifyalinga elo ifi yabumbo natural food ole sale fa wimisha katika mbilo. Babu tate shani amone nga mwalaenda mwafundera. Echo kanshi twamona na twabira ku Genesis. Ifunde yaliko yali yafa kulya bamupela Adam na Eva kwelati mwikalyako kulichi. Lesa alefo kumona kumwala musungira mafungu. Walali yako tawalieko wikali yako kulichi yabali yako fena matontonkano yao naika munini okulya kulona ula matontonkano na pale sabe bati number 1 ocho nalaisha chiwele chituntulu first mbeshye mkulya ngana abesha mkulya bachimfya mkulya nshina munokwe bati ababantu kushi bayindira mafungu kanshi munina lesala muna kushe wala jana ngwabo kanshi echo kwabera nombana kumpela ya chalo kwe bati kuli vaccine kulifi nipamula ngwafi ntokolengisha mumbi. Daniel chapter 1 verse 8 ati Daniel ayebere mkatika mti mwako kwe bati inesha ngishe kwefi yako era mkatika mbi wati kuntanisha yesu kuli vaccine ibanya wala no vaccine na bataba. Watch out for part 2. Ero nalaisa mukulanda nomba pabwanshiko bwa chalo nama agenda ya chalo nama ero kabiri nobumi ofo bale fulungani obumi nofo bale control system ya education. Watch out for part 2. Ero nalaisa mukulanda ofo echalo chilefo kwikata na chapamo ngefe na chibalira mukulondora pamula ndwe sabata indondora pamula ndwe sabata ofo ya mushiro nomba muri part 2 na laisa ndondorole
efyo ekyalo balekika kyanya kyabbamu okuleka balwisha abamushiro okuleka balwisha abantu abalesunga esabadda muli bumushiro tebantu abalesunga esabadda niyo abalesunga muli bumushiro efyo agenda ya kyalo irenda ukontrola system ukontrola economy ukontrola mind ya muntu ero nalaisa mkulondola pali notukulaba uta share video nokuta subscribe. Don't forget to subscribe, don't forget to share. Kanshi na totela mwe batsenda mubonse ulubali mukumfwa kuli semwa esa mpale sana tutwalire okusupport omulimu wakwale sabaleka biro okusupport omulimu wakwale sabutuba support na mbopo ili eshitali njopo lili kanshi kuti batwalire abaleka biro okusupport omulimu wakwale sawa support bali no nshita gatupepe twamutotera mwe kabumba mwe ba mushiro pati mwalande fya mushiro pali no kishina lyenu ichindiko fatasha sana kaili tuleka biro kwe ba chitujide ufayo kwe kumaka Yesu fye tatwakuanisha twamulongo kutupela amaka ya kubati tuchifyo olubembo twamulongo kutupela amaka ya kwendera ngwenshiko bwe mwishina lyenu Yesu twapepa iwe wasuina ukushala pano chalo nokwisaona ikila pamo nechalo ichikapya fumu yandi yomukesa wikesansha wape